Hello everyone, welcome back to my YouTube channel আৰু আজি এটা হ্যান্ড এমব্ৰয়ডাৰী কৰা টি-শাৰ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওকচোন মই টি-শাৰ্টটো কেনেকৈ এমব্ৰয়ডাৰী কৰিলোঁ এইটো এটা গামোচাৰ গছ বুটা মই ইয়াতে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়া বুজি পাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগিলে মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব নেক্সট মই ট্ৰাই কৰিম আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনে এনেকৈ হ্যান্ড এমব্ৰয়ডাৰী কৰি ভাল পায় আৰু কি বনাইছে মোক কমেণ্টত জনাব মই বহুতো কিবা সৰু পৰা বনাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে নেক্সট মই অন্য এটা টি-শাৰ্টত বেলেগ ডিজাইনৰ সৈতে ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ফাইনেলি এনেকুৱা কৰি থাকোঁতে মোৰ টি-শাৰ্টটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল লুক আৰু মই দেখাই আছোঁ মই দুটা কৰিছোঁ গছ বুটা চিম্পলকৈ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ আজি ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব